Walang nagsabi say, iyo ng nakakagulat na katotohanan ni Kito tungkol sa kahinan, ng Iyong ng Binti. Ang paniniwala mo tungkol sa pagtanda ay isang mapanganib na kasinungalingan na maring humantong sa iyo sa wheelchair, bago ka ba magpatapit lima. Bakit kaya nila itinatago sa iyo ang hamaga impormasyong makakapligas sa iyong kalayaan at dignidad? Kilala mo ba talaga ang iyong sariling katawan? O nalanlang ka na rin ang ka paulit-ulit na sabi-sabi na hindi na kinu-question? May isang tahimik na sabwatan na kumakita habang ikaw ay antay-anting sumusuko sa paniniwalang normal lang ang panghihina ng mga binti sa pagtanda. Ihanda mo ang sarili mong madiscover ang mga lihim na maring gumalatid sa takbo ng Iyong Buhay. Ang tutu, ang ating mga binti ay parang pandasyan ng isang bahay. Kapag ito ay hiwina, maring gamuho ang lahat. Ang guni narito ang lihim na kakanti lamang ang may alam. Marimong maling palakasin ang iyong ng binti sa kahit anong edad. Hindi ito mahika. Ito ay simpleng agam na napatunayan na. Isipin mong umakyat ka sa hagdan ng hindi hinihingal. Namamasyal sa park ng walang takot na matasod. O naglalaro kasama ang mga apo ng walang purit. Hindi ito isang panaginip. Ito ay ganap na possible. Ituturo kayo sa iyo kung paano ito masasekaturan sa iyong sariling bahay. Hayaan mong ikwento kayo ang tungkol kay Aling Rosa, isang paidampang tong gulang na janang na namumuhay mag-isa. Isang araw, napansin niyang iniwasan na niyang lumabas ang bahay. Dahil pakiramdam niya nandiyan at parang gulaman ang kanyang mga binti. Akala niya, ganito talaga pag tumatanda. Pero nakamali siya. Matapos niyang mataklasan ang ilang payak na kitadahanan tungkol sa katawan, muli siyang nakasaya ang foro tuwing linggo. Gusto mo bang nalaman kung paano? Magpatuloy ka sa pananood dahil maring ikaw na ang susunod sa kanyang kwento. Napansin mo ba kung paano ang mga bata ay tumatakbo, tumatawan, at naglalaro long araw ng hindi napapagat? Ayon ay dahil palaging kumikilos ang kanilang mga kalanan, palaging pinapakain ang ehersisyo. Ganyan din gumagana ang ating katawan, gamitin o mawala. Parag itong halaman na kailangang diligan araw-araw. Kapag tumigil kang igala ang iyong mga binti, para bang nakakalamit sila kung paano medyo matatag. Ang guni ang magandang balita, mabilis din nilang, nilalala kapag muli mong inalagaan ang mga ito. Kamangha-mangha ang talino at kabutihan ang ating katawan. Ang uning bagay na nangyari sa ating mga binti ay tinatawag na sarcopenia. Isang mahirap bigkasin na salita para sa simpleng bagay. Pagkawala ang kalanan. Para bang ang mga kalanan ay espongheng antay-anting natutuyo. Nagsisimula ito sa bandang 30 taon, pero bumabilis paglakbas ang ng napyo. Isipin mong antay-antay kang nawawalan ng lakas taon-taon. Gaya ng nga dahong nalalades tuwing tablades. Pakalipas ng ilang taon, mapapaisip ka, nasan na ang lakas na dati kang taglay? Ang gini, hiwag kang magalala may lunas para dito. Ang kalamnan ay parang kabigang ng ganggalangan ng atensyon. Kapag pinabayaan mo, nalulungkot, at antay-anting nawawala. Pero kapag inalagaan mo ng may pag-aruga, lumalakas at sumasaya. Simple lang ang pag-alaga sa kalanan. Igala ito at pakainin ang masustansyang pagkain. Ang pagkain ng kalanan ay protina, gaya ng itlog, isda, manok, munggo, at gatas.
Ating ehersisyo ay hindi kailangang maharap. Sapat na ang ilang pag-angat mula sa upuan o pag-akitbaba sa bangkita. Hindi mo kailangang maging atleta. Kailangan mo lang maging malaga sa iyong sariling katawan. Alam mo ba yung pakiramdam na parang may gamagaping o nandiyan gilig sa iyong Binti? Parang may kumukurat mula sa loob? Maring senyals ayon na ang iyong yugat ay humihingian si tulong. Ang mga yugat o nerves ay parang mga cable na nagdadala ng mensahe mula sa iyong Binti. Kapag sila'y hindi mayos, ang mensahe parang malabo, parang radio na hindi malinaw ang tunog. Si Mang João, alam na limang taong gulang, ay nararamdaman ito, gad inakala niyang habang buhay na niya itong gadalan. Pero natuklasan niyang kulang lang siya sa vitamina B12. Ang vitamina B12 ay parang langis ng makina. Ito ang nakapatakbo ang ating cable ng mayos. Inalagaan nito ang ating mga yugat na parang ising mabait na nars. Kapag kulang tayo sa B12, nagagalit ang mga yugat at nagsasimula silang magreklamo sa anyo in pamamanhid at pamamulagit. Ang magandang balita, matataguan mo ang B12 sa masasarap na pagkain, itlog sa almusal, isang baso ng gatas, ista, stangalian, o keso sa merienda. Para kang nagbibigay ng regalo sa iyong yugat araw-araw. At sila'y nagpapasalamat sa pamamagitan ng si katahimikan. Ang gayon, pag-iusapan natin ang isang bagay na hindi gad inugnay sa mga Binti, ang circulation ng dugo. Ang dugo ay parang delivery service na naghahatid ng oxygen at nutrisyon sa bawat bahagi ng katawan. Kapag hindi mayos ang daloy ng dugo, parang traffic na hindi gumagala ang delivery. Napapagod at bumibigat ang mga Binti, minsan parang post na mabigat buhatin. Si Aling Carmen ay napansin ito nang mapansin niyang namimilit ng gingitim ang kanyang Binti kapag matagal siyang nakakupo. Simpleng pagbabago ang nagbigay linaw sa kanyang bahay. Para mapabuti ang circulation, isipin mo ang iyong mga Binti na parang mga ilag na kailangang dumaloy. Kapag matagal kang nakupo o nakatayo, parang banabirahan mo ang daloing shibig. Kaya yuguling tumayo bawat kalahating oras, kahit ilang hakbang lang ay malaki ang natutulong. Kapag nagpapahinga ka, ay patong ang mga Binti sare anan apang amangit. Yumanam ng maraming tubig, dahil kailangan ng dugo ang likido apang yumakat ng mayos. At bakit hindi mo sabakang bigyan ng banayad na masahay ang iyong Binti? Para itong paksulong sa ilig apang mas dumaloy ng payapa. Aquí esta traduco para el Filipino con lingüigam accessible, respetuosa y emocionalmente sensible. Alam mo ba na ang iyong gulugod ay direktang nakikipag-usap sa iyong Binti? Totoo ito. Ang gulugod ay parang sentro ng communication kay katawan, nagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng mga yugat. Kapag hindi mayos ang kalagayan ng gulugod, gaya ng pagiging nakayuko, maring mapit ang mga yugat na konektado sa mga Binti. Parang tapakan mo ang hose, hindi makadala ang mayos ang tubig, o sa kasong ito, ang mensahe. Ano ang resulta? Pangihina, kirit, o kakaibang pakiramdam sa mga Binti. Pero may masarap at simpleng solusyon para dito. Ang pagalagas ay gulugod ay parang pagalagas ay isang panangkoy. Kailangan itong tuwid at may kakayang gumalo. Mga simpleng ehersisyo tulad ng pagunit tuwing umaga, gaya ng pusa pakapachazin,
Paglapit ng tuhad say dibdib nang marahan. O banayad na pag-ikat ng katawan, ay maring gumawa in malaking pagbabago. Kapag nakapo ka, isipin mong may sinulid na humihila, esay ayong yulo paitas, ginagawa, ang gulugod na tuwid gaya, hindi ising maganda, at matayag na tor. At huwag kalamitan pamangan paminsan-minsan. Gustin gusto ng gulugod, ang ibinabahagi posisyon, tulad ng bantang masiglang naglaro. Ngayon ay ising lihim na maring ikagulat mo. Ang ayong ka pulakat sa gabi ay maring may kinalaman sa pagkain o sa hindi mo kinain sa magapan. Tama, kailangan ng ating katawan ng espesyal na mineral tulad ng pag-asa at magnesyo apang gamana ng tama in gamanan. Para silang pampalasa sa pagkain, kapag wala sila, hindi maging mayos ang lahat. Kapag kuling ang emda ito, nagsisimiling magreklamo ang emda kalaman sa inyo ng pulakat, pangindinig o pangihina. Ang potesa ay parang kabigang nagpapakoma sa amga kalaman. At makikita mo ito sa masasarap na krudas gaya and cheese saging, talendan at avocado. Ang magnesyo naman ay parang natural na pamperlix na nasa almendras, circulating mapait, nakakatuwa, diba? At munggo. Isipin mong para kang nagbibigay ng masarap na regalo as ayong agalanan tuwing oras ng pagkain. At huwag kalimuting uminom in tubig. Ang pagiging dehydrated ay parang pagpapakbo ng makina na walang langas. Kailangan ng ayong mga kalanan ng tubig apan gumana ng mayos, walang sabit o pulakat. Kilala mo ba ang isang taong parang natiguan ng lihim ng kikabatan? Paidampang tayo na pero 50 lang. Ang sikreto? Hindi espesyal na jeans, kundi pang-araw-araw na kilos. Hindi kailangang maharap na ehersisyo o mahal na gym. Maring maging simpleng paglalakad papunta sa tindahan, pag-akyat ng hagdan sa halap na elevator, o pagsaya sa paboritong musika sa sala. Ang mahalaga, araw-araw ay may mensaheng natatanggap ang mga kalanan. Mahalaga ka pa rin. At tumudagan sila isa'y pamamaginan ng lakas at sigla. Hayon mang ibahagi kayo in isang simpleng reseta para sa malalakas na binti na kayang gawin ng kahit sino sa bahay. Unang sangkap, protina sa bawat pagkain, maring itlog, keso, isda o manok. Ikalawa, galaw araw-araw kahit 10 minutong lakad lang. Ikatlo, sapat na tubig. Kapag malinaw ang iyong ihi, ayos ka na. Ikapat, makukulay na prutas at gulay na parang natural na bitamina. At ang huling sangkap, pasensya at pagmamahal sa sarili. Ngayon, dahil nakarating ka hanggang dito, nararapat ka sa isang espesyal na panyaya. Alam mo ba na ang mga tong nanonood ng mga video tungkol sa kalusugan pero hindi sumasubaybay sa channel ay maring atakihin ang imihinariyang langgam sa Binti? Biro lang. Pero seryoso, kung gusto mong makatanggap ng mas marami pang simpleng at practical na payo para mapanatili ang iyong kalayaan at kalayaan buhay. Bigyan mo kami ng isang mailab na like at mag-subscribe ka sa channel. Hindi ka mawawalan ng mga bagong idea na maring magpabago sa iyong kalusugan. Magpapasalamat ang iyong Binti at ako rin. Gusto mo bang balikan natin ang lahat ng natural natin ngayon sa isang masarap na buwan? Una, hindi dahil sa edad kaya nangihina ang binti mo, kundi dahil kailangan nilang alagaan. Pangalawa, ang simpleng kilos araw-araw ay isang mabisang gamit. Pangatlo, masustansyang pagkain, lalo na ang protina at mineral,
ang nakpapalakas. Pangapat, tubig ay kasinghalaga ng hangin. Panlima, ang pag-alaga sa postura ay nagpoprotekta sa mga yugat. At panganim, ang malilit na pagbabago araw-araw ay nagdadala ng malalaking resulta. Ganun lang kasambo. Maring inisip mo, sinabukan kayo na dating ehersisyo at wala namang nangyari. O kaya, mayos na namin ang pagkain kayo, naintindihan kayo. Minsan, hindi ka kulang sa impormasyon. Kailangan mo lang hanapin kung ano ang hakma sa iyo. Bawat dawi nitatangi, gaya G adin ka fingerprint. Ang gumana kina Aling Rosa o Mang João, ay maring kailangan ng G konting pagbabago para gumana sa iyo. Ang mahalaga ay magsimula ng dahan-dahan, medyo mahinahan sa sarili, at ay pagdiwang ang bawat malit na tagumpay. Ang iyong katawan ay kasama mo habang buhay. Karapat-dapat ito sa pasensya at pagmamahal. Isa pang madalas na tanong, Gano katagal bago ako makakita ng resulta? Ang sagot ay nakakatuwa. Mabilis tumugon ang katawan sa pag-alaga. Si loob lang ang isang linggo ang regular na galaw. Marimong mapansin na mas magaan ang pakiramdam. Sa loob ang 2 linggo, maring mabawasan ang kapulakat. Sa isang buwan, mas madali nang umakyat sa hagdan. Para itong pagtatanim ng budo, hindi mo man kita ang yugat sa ilalim ng lupa. Lumalam at lumalakas na ito araw-araw. Magtala sa proseso at magpasensyas sa sarili mong pag-unlad. Isa pa, paano kung may sakit ako? Puwi ba kung gumawa ng mga ito? Napakagandang tanong. Palaging kumonsulta muna sa iyong doktor bago magsimula ang anyumang pagbabago sa pagkain o ehersisyo. Siya ang nakakalam ng iyong kalagayan at makapagibigay ng tamang gabay. Para sa karamihan ng kaso, ang mga simpleng bagay tulad ng pag-inom ng tubig, masustansyang pagkain at panayad na galaw ay makabuti. Maring matuwa pa niyang ang iyong doktor sa pag-alaga mong ito sa iyong sarili. Isa pang practical na tanong, paano ako magsasimula ng hindi nababagatan? Ang sagot, dahan-dahan. Pumili lamang ng isang bagay para simulan. Maring dagdagan mo lang ng isang basong tubig kada araw. O bumangon mula sa silya ng line ng bisis tuwing umaga. Kapag naging natural na itong ugali, karanawan sa loob ng 2 linggo, magdagag ang isa pang malit na hakbang. Para kang umakyat sa hagdan, isang betang sa bawat hakbang, walang pagmamadali. Sa ganitong parent, makakabo ka ng matatag na pundasyon para sa isang mas aktibo at malayang buhay. At isang huli ang guni mahalagang yusan. Paano kung ako'y madalas o masaktan? Ipinapakita lang nito na maingat kong daw at napakaganda niyan. Ang tutu, ang pagpalakas ng Binti at pagpaputi ng balance ay siyang mabasang panlaban sa magpagdadulas. Para kang gumagawa ng bakit ng proteksyon sa iyong palagid. Magsimula ka palagi sa mga ehersisyong may hawakan, kaya ng likid ng upuan, dingding o hagdanan. Gumamit ng sapatos na mayos, panadaling naliwanag ang palagid, at gawin ang layat ayon sa iyong bilis. Kalatasan palaging una, ang gainahayan mong sabihin kayo sa iyo, ang isang makapangyariang katatahanan, mas may control ka sa iyong pagtanda kaysa sa inisip mo. Hindi ito tungkol sa pagpigil sa oras, kundi sa pagtanda ng may kalidad, lakas at kalayaan. Bawat masustansyang decision na ginagawa mo ay parang pag-ipon para sa iyong kinabukasan.
Ngayon ay gumagala ka at kumakain ng tama. Bukas, panahin mo ang galo at kakayang mamuhay ng hindi umasa sa iba. Isa ito sa pinakamahusay na investment sa mundo at ang gantimpala ay tiyak na darating. Isipin mo ang isang malapit na hinaharap. Ika ay umakyat sa hagdan ng walang pag-alalangan. Naglalakad sa tabing dagat o sa park nang may kumpiyansa. Naglalaro kasama ang mga apo o apo sa tuwad. Bumabiyas ay mga lugar na matagal mo ng gustong marahing. Hindi ito kathangisip, ganap itong possible kapag inalagaan mo ang iyong mga binti tulad ng nararapat sa kanila. Bawat araw na pinapili mong alagaan ang iyong sarili ay isang araw na puno ang dagdag na kalayaan at kasiyahan na ibinabahagi mo sa iyong sarili. Naalala mo ba si Aling Rosa na binanggit kayo sa simula? Hindi lang siya muling nakapagsa ng foro. Naging parang guro pa siya, hindi saya para sa iba pang mga dyanang sa kanilang barangay. Si Mang João ay hindi na nakakarandam in pamamanhid at muling naglalakad tuwing umaga sa plaza. At si Aling Carmen? Siya ang nagtatag sa grupo ang paglalakad sa kanilang condominium at kilala na ngayon ang Masiglang leader ng senior citizens. Lahat ng pagbabagong ito ay nagsimula sa malilit na hakbang araw-araw. Ang hakbang na mari mo ring simulan ng gayon. Ang pinakamagandang bahagi ng paglalakbay na ito ay ang mapagtanto mong ang pag-alaga sa sarili ay isang uri ng pagmamahal. Hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa ese. Lahat ng nagmamail sa iyo. Kapag ikaw ay malakas at malaya, mas marami kang natatamasa sa bahay. Mas naroon ka para sa iyong pamilya at mga kaibigan. At mari ka pang maging inspirasyon sa iba upang mas alagaan din nila ang kanilang sarili. Para itong pagsindihan kandila na hindi lamang ikaw nailawan, kundi pati ang mga taong nasa paligid mo. Ang iyong kalusugan ay isang regalong ibinabahagi mo sa mundo. Isang mahalagang pagnalay. Madalas nating hinihintay ang motivation bago simulan ang pag-alaga sa kalusugan. Pero ang totoo, ang motivation ay dumarating pagkatapos ang kilos, hindi bago. Parang magsitong magbisikleta. Hindi mo agad mararamdaman ng saya habang bumabagsak ka pa, pero kapag natuto ka na, ayaw mo nang tumigil. Magsimula sa malit, maging palagian at ang motivation ay natural na susunod. Bibigyan ka ng iyong katawan, ng positibong senyals na mapapalakas ng iyong loob apang magpatuloy. Bago tayo magtapos, gusto kong malaman mo ito. Bawat daw na nanonood ng bidyong ito ang nagpapasiyang gumawa ng pagbabago para sa kanyang kalusugan ay nagbibigay sa akin ng malaking kagalakan. Hindi lang ito tungkol sa mga kawanan o kasukasuan. Ito ay tungkol sa dignidad, kalayaan, at kalidad ng pamumuhay. Tungkol ito sa iyong kakayang pumili kung paano mo gustong limahay sa mga susunod na taon. Tungkol ito sa hindi pagiging palasa sa iba para sa mga simpleng bagay. Tungkol ito sa pagpanatili ng iyong sariling lakas at saya sa bahay. At ang lahat ng ito ay walang katumbas na halaga. Kung nakarating ka hanggang dito, ipinakita mong taglay mo ang isang katanjang mahalaga sa tagumpay. Tiyaga. Ang pananood ng isang video tungkol sa kalusugan hanggang sa dulo ay patnay na pinahalagahan mo ang iyong kapakanan at handa kang matuto. Ang perhong tiyaga na nagdala sa iyo rito ay siyang magdadala sa iyo tungo sa mas malalakas na binti at mas aktibong pamumuhay.
Magtuala ka se sarili mo. Tagle mo na ang layat ng kailangan apang simulan ang pagbabagong ito. Ngayon na ang oras ng pagkilos. Huwag nang hintayin ang lunes. Huwag nang hintayin ang simula ng susunod na buwan. At huwag na ring hintayin ang perpektong motivation. Pumili ang isang bagay na natunan mo ngayon at isagawa ito kagad. Maring dagdagan lang ang isang baso ng tubig, limang squat habang hawat sa apuan o pagkain ang isang saging. Isang malit na aksyon ay mas mahalaga kaysa isang perpektong balak na hindi natutupad. Ang iyong paglalakbay patungo sa mas malakas na binti ay nagsisimula sa unang hakbang at marimang gawin ito ngayon. Bago ka tumakbo, para isagawa ang payo, may isa akong espesyal na hiling. Iwan mo sa mga komento kung aling bahagi ng video ang panakanagalit o tumimo sa iyo. Ito ba ang kalamang hindi edad ang sanhi ng pangahina ng ganti? O ang koneksyon ng vitamina B12 sa ang biyugat? O baka naman ang ugnayan ng gulugod at mga binti? Gustong-gusto kong basahin ang mga komento at malaman kung ano ang higit na nakantig sa inyo. At sayemper, kung nakatulong ang video, iwan mo ang iyong masiglang like at ang matulungan din ang iba na mahanap ang mahalagang impormasyong ito. At panghuli, na kong iwan sa iyo ang isang pagnanuli. Ang pagtanda ay isang prabalahayo na hindi layat kinababigyan. At ang pagtandang may lakas, kalusugan at kakayang mamahay ng malaya ay mas malaking biyaya. Nasa iyong mga kame at mga binti, ang kapangyarihang habagin kung paano mo tatahakin ang landas ng pagtanda. Bawat araw ay bagong pagkakanapang pumili ng mga bagay na magdetakda ng iyong bahay sa hinaharap. Isang napakagandang pribilehiyo ang magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Lagi mong tandaan, ang iyong binti ang nagdala sa iyo sa buong bahay mo. Danala kanila sa paralan nung ikaw ay bata, sa altar, sa araw ng kasal, inake kang karga ang iyong anak. Sinamahan ka sa libo-libong pakikipagsapalan. Ang gayon, panahon na apang ibalik mo ang pag-aruga. Alagaan mo sila ng may pagmamahal at atensyon na karapat-dapat sa kanila. Naipa nilang dalin ka sa mas marami pang lakbayan, sa layat ang kahulugan ang sisalita. Bigyan mo sila ang pagkakang ayon. At dito nagtatapos ang ating usapan. Pero dito nagsisimula ang iyong pagbabagong bahay. Tandaan, hindi ka nag-isa sa paglalakbay na ito. Bawat malit na pagbabago na gagawin mo ay maglalapit sa iyo sa isang mas aktibo, mas malaya, at mas masayang pamumuhay. Nagahintay sa iyo ang iyong binti na pagtunan ng pagmamahal at gagantimpalan kanila ang lakas, balance, at kalayaan. Ang hinaharap na ninanay mo ay nagsisimula ang gayon sa susunod mong hakbang. Literal, maraming salamat sa pananood. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili at hanggang sa susunod na video.